Hello, students. I hope you all are doing great. So, from today, we are going to start our upper primary scholarship examination, Standard 7th English. Our first unit is vocabulary, and the very first chapter is synonyms or similar meanings. First of all, what does synonym mean? Look at the definition. Words which have the same or similar meaning are called as synonyms. असे शब्द ज्यांचा अर्थ सेम असतो पण दोन वेगळे शब्द आपण वापरलेले आहेत. डिफरंट वर्ड्स बट सेम meaning. Okay, now here see I have given you example happy, joyful. The words are different but the meanings are same. Big, large. परत शब्द वेगळे आहेत पण अर्थ बदलत नाहीये. सो रिमेंबर synonyms are the words which have similar meanings. एकसारखे अर्थ असणारे शब्द. Let's go further. Now, in the beginning, they have given you some lists. First of all, nouns. What does noun means? Noun means name of a person, place, animal, or thing. For example, Raj. Okay, we have taken Raj. Then apple. Okay, etc. So, whenever you are writing names of any person, fruit, animal, place, thing, anything, then those are called as noun. So, here they have given you three lists. Okay, and what you have to do is you have to go through all these lists. Once you go through all the words, you will remember what are the synonyms of them. So that एक्सरसाइजमध्ये जर यातले काही शब्द असतील तर तुम्हाला सोपं पडतील. सी दे हॅव गिवन यू लॉट्स ऑफ सिनॉनियम्स हिअर 1, 2 and 3. What you have to do is you have to learn them, you have to go through them. In English, whatever vocabulary part is there, जिथे जिथे तुम्हाला लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिसतील ते तुम्हाला पाठ करायचे आहेत so that your vocabulary becomes better. Similarly, further they have given you verbs. Now what are verbs? Verb means action. Same action, different words. Action म्हणजे क्रिया ती सेमच आहे फक्त आपण शब्द वेगळे वापरतोय. व्हेरी इझिएस्ट एक्झाम्पल आय विल गिव्ह यू इज सी हिअर बिगिन, स्टार्ट. दोघांचा अर्थ तोच आहे. बिगिन म्हणजे पण सुरुवात करणे, स्टार्ट म्हणजे पण सुरू करणे. अर्थ सेम आहे, शब्द वेगळे आहेत. So what you have to do is you have to learn all these three list of words that have been given in your Navneet book so that it becomes easier for you to remember them whenever you come across any questions. Next one, we have adjectives and adverbs. Now what are adjectives and what are adverbs? See here, adjectives are the words that describe the nouns. जे शब्द नाउनला डिस्क्राईब करतात त्यांना आपण ॲडजेक्टिव्ह बोलतो आणि जे शब्द वर्बला डिस्क्राईब करतात त्यांना आपण ॲडवर्ब असं म्हणतो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिअर द डिफरन्स बिटवीन ॲडजेक्टिव्ह अँड ॲडवर्ब्स. आय गिव्ह यू अ व्हेरी इझिएस्ट एक्झाम्पल दॅट इज शी इज अ स्मार्ट गर्ल. कशी मुलगी आहे ती? स्मार्ट. सो मुलीबद्दल बोलतोय, नाउनबद्दल बोलतोय. सो दॅट इज युअर ॲडजेक्टिव्ह. दॅट इज युअर ॲडजेक्टिव्ह. अदर एक्झाम्पल इज शी इज डान्सिंग ब्युटिफुली. ती कशी नाचते? ब्युटिफुली. आता इथे आपण तिच्या नाचण्याबद्दल बोलतोय म्हणजे ॲक्शनबद्दल बोलतोय. सो ब्युटिफुली व्हॉट इज इट? ॲडवर्ब. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲडजेक्टिव्ह अँड ॲडवर्ब. अगेन हिअर दे हॅव गिवन यू लॉट्स ऑफ वर्ड्स. See 1, 2, 3 and downside they have given you some of the adverbs. You have to go through all of them. You have to learn them so that you remember them. See, vocabulary is something that becomes better, wider as you learn more words. That is why learning and pronunciation and knowing meanings of the word is very important in vocabulary unit. Turning towards the exercise, first of all, we are going to go through the sample questions here. I'll give you a very quick explanation of sample questions. First questions here. Choose the correct alternative of synonyms of the given word absurd. First of all, what does absurd means? See here, for solving anything, you have to know the meaning of the word in your mother tongue. Absurd means foolish, means ज्याला अर्थ नाही. ठीक आहे, आता मला मीनिंग समजलं आहे की या शब्दाचं मीनिंग काय आहे. आता मी शोधणार आहे की त्याला सिमिलर असणारे शब्द कोणते आहेत इथे. तर प्रिपॉस्टरस आहे, completely unreasonable, skillfully without doing anything wrong, and surprising fact that was previously a secret and is not now known. सी यातला सी आणि डी काय आहे तो काही रिलेटेडच नाही.
So my answer is option A and option B, which is option number 3. Understood? Second one, choose the correct synonym of frank. What does frank means? Frank म्हणजे open, honest, outward, बाहेर म्हणजे एकदम open असणारा माणूस. So what is the correct meaning of it? Candid. Candid म्हणजे खरं, जे काय आहे ते खरं बोलणारे. Next, choose the correct meaning of the underlined word. The word given here is exhilarating. Now see here. The journey on the top of mountain was exhilarating. सेंटेन्स नीट वाचा. तुम्ही माउंटेनच्या टॉपला गेलाय, तुमची जर्नी कशी असणार आहे? बोरिंग असणार आहे, टायरिंग असणार आहे, की एकदम एक्साइटिंग असणार आहे? एक्साइटिंग असणार आहे. म्हणजेच काय? ॲडव्हेंचरस असणार आहे, थ्रिलिंग असणार आहे. सो युअर करेक्ट ऑप्शन हिअर इज ऑप्शन नंबर 3, दॅट इज thrilling. Next one, choose the correct pair of synonyms. Here, shock, thrill, calm, serene, avoids, hates, decrease, increase. बाकीचे जे आहेत ना ते opposites आहेत. Calm and serene, these are the pair of synonyms. नेक्स्ट वन, चूज द पेअर विच आर नॉट सिनॉनियम्स. आता बघा, स्कॉलरशिपमध्ये 2 प्रकारचे क्वेश्चन येतात. एक की करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे आणि दुसरा रॉंग किंवा इनकरेक्ट ऑप्शन कोणता आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके, नाव हिअर टेल मी विच इज द रॉंग वन, विच इज नॉट अ सिनॉनियम. अनॉय, डिस्प्लीज, सेम झालं. डिक्रीज, डिमिनिश, सेम झालं. डेलिकेट, टफ, these are opposite words. हे सेम मिनिंगचे नाही आहेत. सो these are not synonyms. So that is your answer. On basis of these sample questions, we are going to solve our exercise now. Okay, I hope it is clear. So let's move forward. Very quickly, choose the correct synonyms of the given words. Now our very first word is hidden. What does hidden means? Something that has been kept away from everybody, काहीतरी गुप्त ठेवणे. सो व्हॉट विल बी द करेक्ट वर्ड, यू टेल मी. कन्सील्ड, कवर्ड, डिस्क्लोज्ड, क्लोज. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दॅट इज कन्सील्ड. सेकंड वन, हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी किंवा स्ट्रॉंग डिसलाईक असणे एखाद्याबद्दल. सो याचा करेक्ट मला सांगा सिनॉनियम काय असणार आहे. ॲमिएबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, ॲनिमोसिटी, इम्प्रिझनमेंट. द करेक्ट आन्सर इज ॲनिमोसिटी. ओके, त्याचा अर्थ पण तोच असतो. थर्ड वन इज रेप्रिमांड. व्हॉट डज रेप्रिमांड मीन्स? रेप्रिमांड मीन एखाद्याला सांगणे, ओरडणे की तो चुकीचा आहे. ओके, सो त्याचा सिमिलर मिनिंगचा शब्द काय असणार आहे मला सांगा. रेकमेंड, प्रेज, प्रोहिबिट, रिप्रोच. द करेक्ट ऑप्शन इज रिप्रोच. नेक्स्ट वन, मोमेंटरी. मोमेंटरी मीन्स कधी कधी. ओके, थोड्या वेळासाठी असणारा. सो इमिजिएटली, क्विक, टेम्पररी, सडनली. द करेक्ट ऑप्शन इज टेम्पररी. accomplish, you know what does accomplish means? एखादी गोष्ट अचीव करणे. सो your करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दॅट इज अचीव. डिस्कॉर्स. डिस्कॉर्स म्हणजे काय असतो? डिस्कॉर्स म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल बोलणे, लेक्चर देणे. सो टेल मी व्हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, लेक्चर. एक्सटेंड. एक्सटेंड म्हणजे काय? एखादी गोष्ट वाढवणे, एक्सपांड करणे. सो your करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, एक्सपांड. ज्यांना असं वाटते की त्यांना हे शब्द लक्षात राहावे, त्यांनी एखादा त्याचा मराठी मिनिंग जो आहे एका नोटबुकमध्ये लिहून काढला तरी चालेल. साईड बाय साईड एम टेलिंग यू द मराठी मिनिंग एज वेल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्ड सो दॅट यू अंडरस्टँड देम बेटर. लेट्स गो फर्दर नाव. रिस्पेक्टफुल. व्हॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिस्पेक्टफुल? द ऑप्शन नंबर 1 is the answer. Question number 2. Choose the correct synonyms of the given words. Correct synonym शोधायचा आहे. Conscientious or conscientious. What is the correct answer? See, ह्याचा अर्थ असतो जबाबदार. Somebody who is responsible. Okay, and the correct option is option number 2, diligent. Remember it. Second one, assent. Assent means what? एखाद्या गोष्टीला हो बोलणे. व्हेरी इझी इट इज. यूज युअर कॉमन सेन्स. एखाद्या गोष्टीला होकार देणे म्हणजेच काय? कन्सेंट देणे. तुम्ही ऐकलं असेल शाळेत कन्सेंट लेटर, कन्सेंट दिला, दॅट मीन्स यू अग्री, यू आर गिविंग येस टू समथिंग. नेक्स्ट इज कॅल्क्युलेट. कॅल्क्युलेट म्हणजे एखादी गोष्ट सोडवणे. ओके, वर्कआउट करणे. ऑप्शन नंबर 1. एकम्प्लिश. एकम्प्लिश अगेन मागे आपण बघितलं याचं अचीव. ऑप्शन नंबर 1. Now, question number 3. Choose the correct meanings from the underlined words.
The miser seldom looked at the paintings in his house. seldom म्हणजे काय, कधी, खूप कमी वेळा, म्हणजे म्हणतो ना आपण कधीतरी, रेअरली दिसणारे. सो या आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2, रेअरली. द फ्रेग्रन्स ऑफ द फ्लावर्स स्प्रेड फार अँड वाईड. फ्रेग्रन्स म्हणजे चांगला सुगंध, म्हणजेच काय, प्लेझंट स्मेल. Third one, the old saint was a taciturn, stern kind of a man. Now, what does this word means? It means reserved. जे जास्त बोलत नाही, ओके, स्वतःमध्ये रिझर्व्ड राहतात. Overcoming his fear of the dark was a Herculean task for the little boy. Now, what does Herculean means? Herculean म्हणजे थोडा अवघड असणे, ओके, काहीतरी जे अवघड आहे. So, your answer is immensely difficult. Now, let's go further. Last two questions. Choose the correct pair of synonyms. Now, here we have to choose which one is correct one. Okay. Remote, futile, connected, unconnected, anguish, agony, multitude, homing. The correct option is anguish and agony. Both of the word means rage. Ati rag asne. Okay. Then, second one, seldom, often, talkative, voluble, finally, carefully, load, jail. The correct option is talkative, voluble. These are given in the list that we have studied on the first two pages. Okay. Next is scold, praise, hopeful, cheerful, heavenly, divine, started, ended. The correct option is heavenly, divine, something that is very powerful, something that is very divine. Next, beauty, affection, impervious, impenetrable, prosperity, scarcity, dull, frank. The correct option is impervious, impenetrable. Something that cannot pass through. एखादी गोष्ट एखाद्या वस्तूमधून जाऊच शकत नाही. Then it is called as impenetrable. Question number 5. Choose the pairs which are not synonyms. Now see, here we have to choose the wrong option. Immerse, float, stale, rancid, congenial, pleasant, eradicate, eliminate. The correct option here, correct, I mean something that is wrong here. That is immerse and float. Both the words have different meanings. अर्थ दोघांचा वेगळा आहे. Pride, arrogance, unhappy, morose, hard, fragile, begin, start. The second answer is hard and fragile. See, both are opposite words. They don't have similar meanings. त्यांचा अर्थ सेम नाही आहे. Third one, tranquil, calm, temporary, tempt, sufficient, enough, unbelievable, incredible. The answer is temporary, tempt. दोघांचा अर्थ हा एकदम वेगळा असतो. Fourth one, peaceful, serene, portable, movable, spurious, genuine, sterile, barren. The correct answer is spurious, genuine, म्हणजे खोटं आणि खरं. These are also opposite words. So see, we have went through all the pages that are there in your chapter number 1. What you have to do is you have to go through all the words, you have to remember their meanings, and then you are good to go for synonyms. I hope that you all have understood the chapter. I'll see you in the next video. So if you have liked the lecture, don't forget to like, share and subscribe to the channel.